السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، وأهلا وسهلا فيكم فيديو جديد بلعبة أساسنز كريد فالهالا. لعبة لعبناها فوق 60 ساعة ولساتنا اون جوينج. بتمنى تكونوا مستمتعين فيها. إذا مستمتعين لا تنسوني من اللايك شير، اشتركوا بالقناة إذا ما لكم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات. تاني شغله بدي اطلبه منكم، اذا حدا فيكم عنده حساب على التويتر ينزل يعملنا فولو، موجود حساب التويتر تحت بحسابات التواصل الاجتماعي. شكرا لكل حدا لسه عم يشوف الفيديوهات معنا، اتمنى تستمتعوا وبسم الله خلونا نبلش. يلا خلونا نلاقي رولو. اين انت يا رولو؟ انا هاي المنطقة انا جيت عليها. I wanted to wear a garland of meadowsweet in my hair. What? They say it will bring you your true love. You're one too, brother. Then perhaps your city has been beside you. Have at them! بس المشكلة هذا مكان بيعطينا نكد، ما بيعطينا ذهب. مستواه لانه قليل. Let us end it. Together, lads, we have this. I wanted meadowsweet. So slow. God won't let So slow? Just the thing. Perhaps you will see he has been beside you all along. اوه يا سلام، اللعبة ما فيها صوت. ضروري الهياط. هياط ادول. يلا اوكي بستخدم مش عم بقول وين بيجي الطحين. هاي اذا تكبس على كيس الطحين تختفي. في اكل هون ولا هي اختلاط؟ اوف يا وحش انت، وجعتني بالقوس. تعال لك يا هيك تكون نسويها هيك. اوكي رولو هون. I wanted to wear a garland of meadowsweet in my hair. They say it will bring you your true love. Let us dance. لك شوف طحين هون. مستحيل يشوفوك. قتلون. What? You chose death. Fit you. يا اخي هدول اذا بطورون الفأس والهي على الاخير. No escapes. ليش ما اجى الزئ تبعي؟ اوكي هلا اجى خالص. جيدرد 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 شكه بالسيف. يعطيك العافية. Oh. 14 نقطة معي يا شباب. هيك داركم منظر. هلا بنقعد نطور فيهم شوي. ضربناها بالغلط. قتلنا واحد مدني. والله جا عبالي قاتل يا جماعة، مشان هيك صراحة صادر عم قاتل، لأني جد جا عبالي قاتل. They say it will bring you your true love. Perhaps you will see he has been beside you all along. طيب من الضحايا المدنيين ليش عم يجوا بين القتال؟ ولعني يا خيو. هذا ولعته فعليا. I put him on fire. وانت طل حدا؟ يا ويلي على علوش لما يمسك بايده. يا الهي والله ما بعرف كيف سبته. وين هربان؟ تعالوا هون. تعال اجيب لك الذئب. I wanted to wear a garland of meadowsweet in my hair. انتم احلى الذئب على هدول الضخمين. جبت لكم اياهم بالارض. لساته مات. اقول يلا كيف لساته عايش؟ اظن انه خلصناهم. هلا بنروح بنقابل رولو. رولو Så flyt sig själv fram.
شفتوا هذا شو عمل؟ طلع من تحت الارض مدري كان متسطح وقف على حاله. How are your people, Rollo? Recovered and ready for what tonight holds? Gerhild's treachery was a blow. Few were surprised it came to that, only that her dark ways took such a brutal turn. Put that aside. We're ready now. What would you have of us? Unleash your war dogs. Set things afire. Bring panic. Act like the barbarians they think us to be. We'll stick their hearts with needles of fear. Night will fall soon. Then is our moment to strike. Qu'il en soit, on se dans un échange, the Empire planet. وسنة شت تحيف الأصوات تنهيف الصخور. نشم يليستا شير اسمه. اختطف أسترد. Odin owns you all. يعني شو متوقع إجباري طبعا حاختار إنه نهجم. معي سيف ومعي فأس يعني. دي طبطب عليهم. وين أسرد؟ يا إلهي يا إلهي وقت اللعبة تكرش ما أحلاها اللعبة تتكرش. كيف حلو بلشنا المهمة ما كان ما كرشت اللعبة. استنى شوي ليبعدوا المدنيين. يعطيك العافية يعطيك العفة. التكريش اللعبة يطلعني من المود. Lady of Essex is ours. يلا كالعادة هذا شو بنعمل له؟ نبعث له دوولكا. ما مشيت ما اجى دوولكا. انا ما كان لازم اقتلون معناته اول شيء كان لازم هلا اقتلون. وين بنلاقيه لا اوكي هنيك امشي. اوه اوه طيب انتوا حاطيني مدنيين بنص الفايت. ما انتم شايفين شو عم يصير. انا عم بستخدم الهجومات معي. ساكسن دوغ اللي هي هذا الهجوم بدهم يفتحوا بعض خلينا يفتحوا مع بعض. جيج لازم نساعد رولو. يا رولو يا ضعيف يا ضعيف اللعب يا رولو. ضل حدا؟ كيف هي اعطيتكم هيك شوية شي 10 دقايق 10 دقايق قتال او 5 دقايق قتال ع كيفكم. تعالوا ناخذ يلا. يا إلهي ready when the time comes. لا 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 والله مو قصدي. Down, you Saxon dogs. The Lady of Essex is ours. اوكي ما بدنا مدنيين يموتوا، خلينا نحملها ونروح.
كما ضل حدا. This is what we do to Saxon god slaves. We kill it. I'm being kidnapped! واو. Just the thing. You're coming with me. Oh, desist, you foul Dane! Guards! Oh, woe unto me! Put me down! Odin's beard. You wouldn't fool a child with that howling. Unhand me, fiend! I shall faint from the sheer horror of it all! تعال تعال تعال. تقدر عم تحاول تصيبني؟ والله قوايا هدول، مو قوايا يعني قصدي دمه منيح. بس شو مساوي نحن؟ نركب على الحصان ونروح من هون بعد بلا ما ادعسك. اوف في شعب يضوي، في سبيكة هي قدامنا 26 متر. كله نكل ما بيفيدنا، بدنا ذهب ذهب، ما عاد عبى عيننا النكل. طيب وين الشباب اللي كانوا معي؟ ولا نحن ما لنا علاقة، هن بعدين بنلاقيهم. enough to walk, I think, aren't we? Oh, what a thrill! My heart is racing. Be glad it still beats at all. Your screaming drew half the guards in Colchester down upon us. I wanted to give a good performance. My father always said I was quite the actor. I won't deny your enthusiasm. Did you not have even a little fun? To steal away a princess, it did give a thrill. A woman fights bravely against her abductors. Yet, what will they do with me now? Is my virtue safe with you? It's not in danger, if that's what you mean. Come now, Eivor. You can stand against Alfred's brutes, but you shudder at a maiden's gentle teasing? انتصرنا. It is done, and all that stands between me and my home now is a foaming ribbon of surf and silt. You did well, Rollo. You and your people. Are you ready to sail? Loki's hissing sun churns the waters between our coasts. We'll need time to rest as we wait for fairer weather. Have a care, then. Alfred's soldiers will be looking for Estrid, even if Beerstens will not. Now's not the time for such worries, A4. Tonight, we celebrate. Let's get you some mead. Birstan will meet you northeast of Colchester tomorrow. You have earned all my husband promised, and more. Come find me, if you like, away from these reveling Danes. I should find Beerston. No doubt he's hunting again. اوكي خلصنا ولا شو؟ أتى على بيرستون تحدث إليه. طيب Jesus, what's happening? خلينا نروح لعند بيرستون. كان هي آخر مهمة عنا، إنه نحكي معه وناخذ منه حلقة الإيد Stretch your wings, Sunan. ونرجع على قريتنا ونكون خلصنا كل حاجة. نشوف شو حيفتحوا لنا هلا من أول وجديد. No troubles bestir your heart, do they, Percy? All you think of is what next to eat. Beerston, Estrid said you'd be here. Eivor, dear heart, you who drew back the bow of Eros and reunited me with my one true love. Have your thanes asked why you do not look for Estrid? Pish. They have asked, yes. I said it was hopeless. Then I lay upon my couch, sobbing and wailing. A pretty show. That may not be enough. Tut tut. The wind is soft upon our faces, and I am far from the whispering doors of Colchester. Come, let's hunt. هات لحتى نفلل شوية دم.
اوه هي فندق على احلى واحلى. ممتاز. ليش حاسني قلبي انه حنتقاتل معه لبرستان؟ What are we hunting now? Boar. A majestic animal, don't you think? Driven by a fierce fire, blazing eyes, and sword tusks. I once knew a strong-armed shield maiden who rode a boar into battle. She named it Bristlebolt. How wondrously strange. Your tales are worthy of the hearing. We'll not ride our boars, but eat them. A feast in Alvida's honor. A feast for your mistress? Biston, if this ruse falls apart, King Alfred will strip you of your title. Our alliance would be worthless. Have no fear, I shall be discreet. We will eat and sup at my hall with a few friends and family. It is there our friendship will be sealed. So soon after Lammas. Will people there not recognize me? No, you are just one more Dane. And in that chaos, who remembers anything but the screams of dear Estrid? These are your lands. I trust in your judgment. And how is Alvida? She is a firebrand. We have rekindled our love as if we were teenagers. Even Elleridge is a welcome addition. A younger brother to me, yet more alike to a son. The things I should like to teach him. Ah, this is the spot. The best boar here. وين؟ انت وكلبك ماني مرتاح لكم. بس حنشوف شو حيصير. بعد ما نخلص قتالنا معه بنروح على قريتنا ومنطور. خنازير البرية التي تم قتلها. اوكي. Come on, the feast table won't fill itself. قلنا لك واحد. قلنا شكرا. لازم نقتلهم كلهم. شوف شو اللي عم يشوفنا. خليني اخذ جلده لهذا بالسهم. 15 جلد. You will serve my love well, Hog. A haunch worthy of her arrival. والله شكرا انك اطلقت السهم. اول مرة ما اطلق. طيب وبعدين وهاي والثاني 16 جلد. يا اخي هذول الخنازير عم يعطوا كمية مو طبيعية من الجلود. A good hunt, Biston. And enough for one day, I think. Even my thanes will not go hungry with this catch, and they are as voracious as wolves snatching at my carcass. They may give you grief, but I've been nothing but amused. They are a welcome change to warring jarls and piss-sudden politics. You have brought us all true happiness, Eivor. I thank you from the bottom of a heart full up with joy. Biston, the Heart-Hound, who sought his true love by searching the sad haven of his memory and finding her there. Beautifully said, my friend. Beautifully said. Come, Percy, you hapless hound. Barely a boar worried. I do not know why I keep you in my employ. قريب من هنيك. What are your plans for Essex and your family? There is much that is new in this old fling. Alvida is changed. The girl I fell in love with lies behind years of hardship. And Elleridge? A soft lad, but with a heart as stout as his sister's. Their closeness does them both credit. The way he looks at me is often strange. His eyes furtive and downcast, like a hound waiting for his master's crop. It worries me, to be honest. Can I be both a brother to him and a love to his sister? Give him time, Biston. He had his sister to himself all his life. Yes, yes. But tell me, Eivor, did you succumb to my flighted bird's charms? She can turn one a tremble with her eyes. You're talking of Estrid? Do not be coy. It does not suit you. It's not coyness that keeps me quiet, Biston. We grew close. I won't say more. Fair enough. I should not pry. All that to say,
I am only glad she has found a chance at happiness again. Lord knows I could not give her that. But these are grim thoughts, and I will not let them lay their cold grip upon me. Tonight, we feast and celebrate. يلا. Best raise my hood here. جاي مع الملك وبيخاف يا اخي والله غريب. طيب كيف احنا جايين مع الملك وبيهجموا علينا جنود وهو بيتركنا وبيروح؟ وينه؟ وين راح؟ منزل الحاكم. فوق. وهي خلصت الموتر فينيكس تنزيل. انتظروها. اظن ينزل منها حلقة قبل هالفيديو، انه هذا الفيديو في قبله 3 فيديوهات بدهم ينزلوا، واللعبة اليوم تطلع. اكتبوا لي رأيكم فيها بالتعليقات، اذا ما شفتوا للفيديو تبعها روحوا شوفوه. خلينا نفوت جوا. لوكا I will join you later for the feast. All as the hunt did. But now my Alder is here. All is changed. هو كان عم يحكي معي بس تعرفوا يعني هجموا علي الجنود. Bearston, you promised we would never be apart, not for one waking or sleeping moment, and already you're sneaking out to hunt. For the feast, sweetling. We owe our mutual friend a great debt, one that I promised to repay over suckling pig and ale. ايوه مرة ثانية اللعبة كرشت. Sister, have you forgotten where you are? I have a right to happiness, Outreach. Or am I to play nursemaid forever, you ungrateful pup? Happiness, yes. But you embarrass yourself nightly, heaving and sweating with this ham-hock. Hold your tongue, boy. Lest we both speak our truths. What truth have you to speak? That you've returned to this fickle man who abandoned you years ago for a Frankish pet? A woman he paid this Dane to abduct in that lammish shadow play? Mind yourself, boy. Or that you let him sniff and paw you and take him to your bed on the promise of nothing? The whole of Essex whispers now. He's married still, his wife freshly stolen, and you are no more than his... I am the mother of his child, you whelp! Child? Alvida? Please, my boy, I will never forgive you for this. Never. ايوه حبكة مو طبيعية يا شباب. حبكة يعني حبكتني الحبكة. My lord, joyous news. God smiles upon us this very day. Estrid has been found by Alfred's men. They ride to her rescue as we speak. I will not let this plot be undone. Nothing is safe till they are away to Francia. I will fix this, and one day I will call on you, and you will come. You can count on it, my friend. روح نقتل له جنوده لملك ألفريد. بدنا نواجهه بقى لألفريد. وينه رولو؟ هاي رولو. Estrid is so close to freedom. I hope I'm not too late. Rollo! Alfred's men have found you!
What? How can this be? Lark, stand by Estrid. Guard her with your life. If she's taken, all is lost for us in Beast. Come, lady. It would not do for them to take you back. Watch out! Lark! Odin, no! Release the woman, Danes! If she's unharmed, we may let some of you live! Death to the stepson! Come the bastards! Protect Astrid! Prepare the ship! Focus, we have this! سفيه هيك سيدي. احلى ميزه في اللعبه هي جبتها هي تبعت انه هو ماشي الاشياء اللي بارض المعركه. لو اوف والله شكوا فيني وسحبوا. الساكسونيين الذين تم قتلهم. الشاشة كلها عم تنزل تعبان فوق بالفأس. كم واحد ضل؟ يوساكسن هيجنز يقولوا شو بيقولون يسبون. يلا خلصنا. ضربت الجندي تبعي. كم واحد ضل؟ والله تعالوا هون. في حدا عم يضرب لسه سهم وينه؟ وقف خالص بدي اروح هيله. اوه لوت فضة درع مكسور. Eivor! Estrid, I promised I would free you of your life in Wessex. Francia awaits your return. Go now, with Aegir's blessing. I will miss you, Eivor. When winter is past, summer will come and wind you in a flowered skirt. For you are beauty, and shall not wither. Goddess Freya, give me more of that. Come, take care of her, Rollo Stoutheart. And if you find yourself on England's shores again, I will expect you in my hall. Good. They are safe. Björnsson got his end of the bargain, and Estrid is to Francia. I should return to Randvi. اوكي خلصنا. نروح لعند راندفي. يا اخي هي موضوع اني يضل لي ليفل 1 لليفل 6 وما بحسن اوصل له زعجني بسبب هالجلitch اللي صار معنا.
اوه صار معنا 18 نقطة. Yes, yes, one more, and only. Eivor! Hello! Yes. Now, this one begins a long time ago at a desert oasis. هاي مو نفس القصة اللي سمعناها. A place of mystery, wonder, and a temple to a hidden god. مش كأنه معي عقيق وما بحسن اشتري منه. خلاص خلينا نسمع مرة ثانية. Nature, but not in fact. A protector of holy wisdom. And this protector had a wife, a scholar, who spent her days reading ancient tomes and deciphering the secrets of the desert. Together they had a son, in whom they hoped to instill all their skill and knowledge. The boy was to be a union of their love. But then it came to pass that the king of that land arrived to seize the temple for himself. The protector resisted. In the battle that followed, the boy was killed and the temple was taken. Struck with grief, the protector and the scholar separated. A king who kills a child is an ergi. They should kill him back. Indeed. But for a long time, the protector and the scholar followed solitary paths, seeking for a way to revenge their son. But in their isolation, they found only anguish and pain. Alone, they could do nothing but weep and thrash at the fates. After many fruitless years, they came together again to mourn their failure. They embraced as they had in their youth. And in that joining, they realized what was missing. Only the union that had produced their son would lead to their victory. So the protector taught the scholar to fight and ride and seek, while the scholar taught the protector wisdom and deep knowledge. As they trained and studied, they became inseparable, moving, eating, sleeping as one. They were never seen apart. Until one day, they met upon the river's edge. They had learned all they could, her from him from her. It was here they kissed and separated. She traveled east, he west. They were never seen again. It is said, however, that once every year, 2 eagles would return to that very spot to linger and look upon the sea. The people of the region like to see these eagles, for they are an omen, a symbol of protection. They turned into birds, like Loki became a salmon. Perhaps. Still, others say that the eagles were their children, born of a love that could never endure. But who is to say for sure? A stirring story. Fanciful, but sincere enough. Me? Fanciful? All of my stories are perfectly and mostly true. Good to see you. What do you have today? خلينا نشوف شو عنده. حصان، تمثال، رمح، ما بدنا. What do you have today? اساسا ما عم بحسن نحرك الماوس، عم بتحطوا لي تحت مع 141. ما بدي، ما عاجبني. I will see you later. Go. كل مرة بنمرق من هون كان عم يحكي القصة، لازم نستنى، لازم نحضرها معه يعني. خلونا نفوت نبيع شوية أغراض ونشتري تايتانيوم. May I see your stores? I'm practically giving it away. There is always more where that came from. Always a pleasure doing business, Eivor. I must be on my way now. Goodbye. Until next time, Eivor. خلونا كمان نطور، عنا 18 نقطة. شو نفتح فيهم؟ بدي افتح حي، فلا كيف نوصل له؟ هاي شو بتعمل؟ تعزيز السهم، اوكي منيحة هذا. لا هاي ما لها عازة. لا إصابة الرأس، اوف هذا ها. يا سلام، هاي خالصة. شو في عنا كمان اشياء ما لنا فاتحينها. ادرينالين تخفي، جيبها.
ضربة مشحونة. هاي اخدناها تقريبا، اخدنا كل، لا هاي في بالنص كمان ما اخدينها. قديش سمعنا 7 نقط. هاي شو بتعمل؟ اغتنام الطلق. اوكي ممتاز. هات. ضل هذا الهجوم، هذا لازم نجي من هون، هذا الطرف ما له طريق من هذاك الطرف. 3 نقاط. هات هاي، هات هاي. خلينا نكمل هيك مشان نوصل لتحت على هذا الهجوم. هيك يعني صفرنا اخر هجوم بس. يلا خلينا نروح لعند راندفي. هذا صار مستوانا، تصدقوا ما انتبهت وانا عم طور. 250. ضللنا 148 للمستوى الماكس، انه هو اعلى مستوى فيه اللي هو 400. Good to see. In Essex, I played a matchmaker and a heartbreaker. An easy way to forge an alliance, but let us stick to war and diplomacy. Understood. Thank you, Eivor. اكتمل النذر. اسكس. طيب شو ضل عنا؟ تم تجنيد مرتزقة فايكنج رولو. ضل عنا اخر مكان I want to see the alliance map. اللي فيه الجليتش كله خاص. هات نروح نجربه. What transpires in Gloucestershire? طيب يا جماعة، طبعا اجيت انا لهالمكان، حاولت اعمل تفاعل مع الباب للمرة المليون وما مشي الحال. طبعا احنا هاي المهمة لازم نخلصها لنحسن نوصل لنهاية اللعبة. انا تقريبا لعبت هاللعبة لهلا 72 ساعة. اخر شي وصلت لهاللحظة اللي يعني مهمة واحدة موقفتني من اني اختم اللعبة لوصل لنهايتها. بدت اونلاين، الصراحة ما في حل المشكلة، ما لقيت لها حل. حاولت غير بصعوبة اللعبة بحيث اني اعمل لها ريست. حاولت اطفي اللعبة وشغلها، ما في شي ما عملته. غيرت بالشخصية، طلعت من الانيموس ورجعت فتت. حاحط لكم المقطع اني وقت طلعت من الانيموس ورجعت فتت بعد هالمقطع. كل شي بيخطر ببالكم جربته وما مشي الحال. فبعتذر منكم اني ما حسنت اوصل لكم لنهاية اللعبة. نحن صفلنا هاي المهمة وبعدها يمكن في ساعة او ساعتين لعب اللي هن فيديو النهاية او فيديوهين تبع النهاية. طبعا انا هالشي عرفته ليش، يعني صرت فوت اونلاين لحتى احاول حل المشكلة، فهذا الشي خلى اللعبة تنحرق علي وشوف مثل لقطات من شو الشي اللي راح يصير. طبعا ما احرق عليكم، اذا تحبوا تستنوا لحتى يطلع ممكن حل اللعبة برجع بختمها. بس حاليا هلا ما في بين ايدي حل. ممكن يكون هذا اخر جزء بالسلسلة لحتى ينزل تحديث مثل العالم يحلوا فيها الجلتشات. طبعا تواصلت مع الشركة انا كمان، تواصلت معهم على التويتر مع يوبي سوفت سبورت الفرع الاجنبي، لانه بتعرفوا نحن عنا بيقولوا لك انه داعمين العرب، بس بتفوت على صفحة كل اليوبي سوفت شلتهم بالعرب بالتويتر بتلاقيهم مسكرين الدايركت مسج بحيث انك ما تتواصل معهم. وبتفوت على الموقع ما بيخلوك تعمل كيس بسبب انه كورونا وهالاشياء. فاضطريت، ما كان في عندي حل غير اني اتواصل معهم عن تويتر. فعلا بعت لهم رسالة وبعت لهم صورة المكان اللي عصيت فيه، وما انحلت المشكلة هلا. يعني الوقت تسجيل هالفيديو وتسجيل هالمقطع الصوت ما انحلت مشكلتي. فبتمنى تتفهموا هالشي ان شاء الله. اول ما يكون في حل او تزبط معي المهمة هتلاقوني نزلت لكم الفيديو، لانه حرام انه ننزل تقريبا 38 39 جزء من اللعبة وبعد 72 ساعة لعب ما توصل لنهاية القصة آخر شي. يعني هذا أظن أكبر ظلم بحقي وبحق كل لاعب ممكن تصير معه هالمشكلة. بس شو بدنا نساوي، الحمد لله على كل حال. بتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديوهات، دعمكم كتير بيفيدني. إذا حدا فيكم سمع هالصوت وبيعرف حدا له تواصل مع شركة يوبي سوفت أو شي يحسن يحل لي هالمشكلة لأحسن ننزل لكم الفيديو، كون ممنونة. شكرا لكم كتير. بتمنى تستمتعوا ببقية الفيديو. I'll give you the filthy silver. Oh, that is... Thank you. Well, I should hope so. You may take the Legionnaire. اوكي، احصل على تمثال جندي الفيلق لابد ان الماكسيمم يتفت بالتمثال في منزله. Stretch your wings, Sunan.
شو هذا المفتاح اللي هون؟ لا ما بحسن اخذ المفتاح. I'll have to take this back to Oscar. حدث حرب الجامعين. أعد تمثال الفيلق إلى أكتوفيان. وين أكتوفيان؟ أوف 3000 متر. طيب خلوني أطلع أعمل سفر سريع هون. زمن مكتملة. يلا Octavian, I have something that may interest you. Maximilian sends his regards. What? He gave this to you? That perfect little wretch. How did he bring himself to part with it? Ask no questions, hear no lies. I only hope you enjoy it, and that neither of us have to see that man again. Oh, thank you, Eivor. Thank you. I'm off. Be well, friend. Bonum fortunum in your travels, Eivor. حلو 3400.
these old worlds I used to lie down and pray that the leaves would cover me. That I could drag them over me like a blanket and join Cernunos in a bed of leaves. Tuck me in, stranger, with a song. The sound of Odin stomping on your bones is the only song you'll hear. هاي طلعنا من المحاكاة لنجرب اذا فينا نحل هالجلتش اللي طلع لنا. زمان حلت معي، راح اتواصل مع الشركة وشوف شو بيعملوا لي. خلونا نجرب هلا نعمل شوية اشياء هون ونرجع نفوت قلب المحاكاة. هزي براسك يلا. حلو، شوف تهزوا براسكم وانا هون بكون عم بنجرد. فيني اعمل اي شيء؟ ملفات، صندوق البريد. خلونا تعرف شو نساوي. نروح على الخيارات، عناصر التحكم، هجين، لانه عنده مشكلة باللعبة انه انت ما فينك تتحكم وتكون عم تلعب على كنترولر. شو اسمي عن نفسه صدق. من رامي حسن الى ليلى. توصيل يقين اني سانام بعمق الليلة. اوكي، كلها هاي بدي اقراها. مجهول. طيب، ملفات، مواقع انجليزية مهمة. مانشستر، لندن، مانشستر، يورك. اوكي، هاي مشان اللي بده يروح يدور على تم الحصول عليها من حملة النسر كساندرا. القدس. طيب، شو فيني اساوي هلا؟ خليني احكي مع هذا. Hello, Layla. Sean, what do you make of the grave out there? Well, it overturns a few hundred years of scholarship about the first Europeans to set foot in North America. Apart from that, it's just a bunch of muddy bones, isn't it? Can we talk about this thing on my neck for a second? Ah, the mood stabilizer. Yes. It's not harmful, is it? I mean, I feel good, but I want to make sure there's no side effects. There shouldn't be. It's only blocking outside signals, a passive effect, so the staff doesn't, you know, mess with you. Sean, what happened last year, I had no control over that. I tried to resist. I understand. And your old team, maybe they don't. But we've seen that sort of thing before. Still, if you want to work with us and get to the bottom of why the world is about to end for the second time in 8 years, then you wear that thing until we say otherwise. William's orders. I know. It's not a problem. It's just a few more weeks, yeah? Just until we figure this out. You're right. Okay. I know you're right. Sean has been busy. طيب فينا نساوي شي تاني؟ Please enjoy your stay. Remember, all the garbage must be packed out, and please water the plants once a day. Yeah, I won't remember that.
Sean, don't forget to water the plants while I'm under, okay? I'll add it to the calendar and tattoo it on my leg. اوكي شكرا. يلا خلينا نرجع. شوفي هون Be معاينة. nice to sleep in a real bed when this is over. اي والله معك حق. صرنا عم نلعب قديش 60 ساعة. يلا ادخل انيموس. يا رب يا رب يا رب يمشي على هالمهمة بقى راح تشلني. انيموس